"What is that headstone I see over there?" And the men of the town said to him, "It is the resting place of the men of God who came from Judah, and gave word of all these things which you have done to the altar of Bethel." Ia berkata, "Apakah tanda keramat yang kulihat ini?" Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, "Itulah kuburan Abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini." So he said, "Let him be, let not his bones be moved." So they let his bones be with the bones of the prophet who came from Samaria. Lalu katanya, "Biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya." Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Then Josiah took away all the houses of the high places in the towns of Samaria, which the kings of Israel had put up, moving the Lord to wrath, and he did with them as he had done in Bethel. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Hilsia, dan dalam hal ini, ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. And all the priests of the high places there he put to death on the altars, burning the bones of the dead on them. And then he went back to Jerusalem. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. And the king gave orders to all the people, saying, "Keep the Passover to the Lord your God, as it says in this book of the law." Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Rayakanlah Paskah bagi Tuhan, Allahmu, seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini." Truly, such a Passover had not been kept in all the days of the judges of Israel, or of the kings of Israel, or the kings of Judah. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel, dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. In the 18th year of the rule of King Josiah, this Passover was kept to the Lord in Jerusalem. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem.